Go live, and I have started this on Telegram, and um, I've retweeted us on Twitter. Yeah, we are live now. We are so live. How are you doing today? I'm very good. How are you? I'm great. Just some heating here in Minnesota. There's some heat. Yeah. Well, be careful. hmm Not going outside much. We had two days of extreme hot. Yeah. So, but now a little bit better. Okay. Uh, So we let have me. a lot to talk about, right? Yeah. We are gonna talk about the lawsuit and some small, update that we could, share with them. Our viewers. So before that, let me introduce, and Mhm. welcome them. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meel baad joogtaa idin salaamaya asxaabta. Soo dhawaada waxaad kusoo dhawaataan live-keenii Abdullahi iyo Courts. Sidaad nooga barateenba waxaan ka hadli doonaa wixii kusoo kordhay arrimaha immigrationka ama waxyaabahan anigu mataqaanaa last week aan idiin sheegnay ay ahayd inaan rabno inaan challenge karayno travel banki oo Trump uu soo rogay President Trump. So oo taasaan ka hadli doonaa. Waa ogahay dad badan oo linkiga aande already oo ka xirmay registrationka rabaan inay still sii register gareeyaan ama dad badan oo payment rabay inay sameeyaan oo ka xirmay because of xalow ku ekaa markii aniga noo ahayd. But hadduu kaa xirmay still waa ila soo xiriiri kartaa. I will try saan ku caawin karo insha Allah. Waxa weeyaan ilaa iyo maanta caawa ilaa midnight weli waa caawin karnaa dadka ilaa iyo mataqaanaa Britain laga gaaray anaga. So ila soo xiriir haddaad face garanaysid registrationka aad ku dhiban tahay ila soo xiriir. Courts, go ahead. Okay. So today is the last day to join the DV lawsuit that is challenging the travel ban. Maanta waa maalinta ugu dambeysay dadka rabaa inay sii diiwaangeliyaan oo yacni rabaan inay challenge gareeyaan ama inay mataqaanaa banka ay ka doodaan. If you want information about that, you go to our website. Haddaad u baahan tahay wax informationa websitekeena aad tegi kartaa ama wax xog bixin haddaad u baahan tahay websitekeena tus oo tag. It's scrolling at the bottom of the screen. That's our website. Linkiga hoos ka soo baxaya oo mataqaanaa waxa weeyaan haddaad ku dhufatid websitekeena si toos kuu geenaya. And then you click on the top thing that says group lawsuit. Waxaad ku dhufanaysaa xagga sare meeshay ku qoran tahay group lawsuit. And there's a video that explains it in Somali. Video waxaa ku jira af Somali mataqaanaa lagu sharxayo xitaa sidee wax walba u dhici karaan. We hired a handsome model to do this for us. Thank you though. You don't translate. They got it that. I want your audience to understand my sense of humor. Yeah, okay. Translationka waxaa idin sameeyey Abdullahi. So today is the last day, midnight. So we've got like 12 hours. Maanta wuxuu xirmayaa caawa markii aanu noo tahay 12 habeenimo. Marka but course there's no registration button here. We could not have, we don't have right now. I don't know. It got removed temporarily, and the team is in the process of putting that back. Yeah, because of a lot of them, a lot of interestees that they ask me, they are not seeing or they are not able to register. Yeah. So it'll be back. It'll be back up shortly. Yeah, registrationka meeshaad iska diiwaangelin lahayd dibay usoo noqonaysaa because of waqti u dhamaad waqti extra aan ku darnay. Fadlan haddaad dareynaysa inaad is diiwaangelisid xoogaa kadib uu soo noqonaya ama inay la soo xiriirsaan kuu caawiyo si mataqaanaa caadiyan kuu caawin karaa yani isku diiwaangelisid.
Um, okay, so let me see here. Let me see. Do we have any questions? Ask people if they have any questions. Yeah, hopefully, uh, they're gonna put their questions here, and it's coming. Green card travel is one question. I need more words in a question. Uh, قال وحاوي green card travel green card travel maxaa loo jeedaa fadlan soo dhamaystir su-aasha hada si toosa mataqaanaa su-aal toosa ka dhig. If the question is, does the travel ban apply to green card holders? The answer is no. Green card holders are an exception to the travel ban. hadday tahay su-aashaada dadka green cardka haysto yani ma qabtaa sharciga travel banka ah lasoo rogay waxaa weeye jawaabteeda waa maya, ma qabto, yani caadi weeyaan, waa exemptionkaas kuma jiraan oo waa way fasaxan yihiin, way tegi karaan meeshay rabaan. But the travel ban is impacting green card holders because it is an obstacle for their spouses and unmarried children to immigrate. laakiin wuxuu saameyn ku yeelan karaa waxa weeyaan markii loo fiiriyo xaaskaaga rabtaa inaad u dacwootid adoo green card holder ah, waxay kugu tahay xoogaa saameyn ay kugu yeelinaa saameyntaas because of xaaskaaga waxay haysan kartaa kasoo qaad ama odagaaga wuxuu haystaa passport Somali, uma dacwoon kartid, ama caruurtaada oo aan guursanin weli oo daayarta ah oo passportka Soomaaliga haystaan ama wadamadan banka la saaray mid ka mid ah passportadooda haysta qofka, waxa weeyaan waa waxay ku tahay impact, waxay ku tahay saameyn ay ku yeelanayso qofkaas yani ama dhibaato mataqaanaa oo u keeni kara ama uu ku hayo travel banka. Okay. Here's another question. 2024 lottery. Yeah, Billy Ali and 2024 qof 2024 lottery qof la diiday hal miyaa loo heli karaa. Someone who was refused 2024 and he was DV lottery winner. Uh, do you have like a solution for him? No, if he means he was a 2024 lottery winner, which means he was refused before September 30th of 2024, that journey is over. There's no path forward. He just needs to look for a new opportunity, maybe enter the lottery again in October. Yeah, haddaad ka wadid qof ahaa 2024kii qof lottery ku guuleystay waagii hore like ku ekaa waqtigaaga 2024 September lagu diiday, may chance ma lihid because of waqtigaa dhamaaday. Mar haddii waqtiga dhamaado qofka waxa waye chance kale ma lahan, way isugu dhamaatay. So nasiibkaaga waxa waye markale inaad fiirisid inaad mataqaanaa aad mataqaanaa soo tijaabisid nasiibkaas marka hore waa shay ilaahay kugu saalay, mar labaadna waxaa haysatana inuu ilaahay ku saalay laga yaabaa kadib haddana fursad kale ka raadin karta, laakiin hadda way isku dhamaatay. Okay. Here's a question. Yeah, Abdurrahman Abdullahi, mawduuca ku saabsan yahay hala live stream arkay. I don't know this Somali, but I think he's asking about what are we talking about? What's like concerning our, live stream. Right. So if you have a question about immigration, we could talk about that, but you have to ask it. Otherwise, we talk about what we want to talk about. Yeah. walaal Cabdiraxmaan waxaan ka hadlaynaa su'aalo iyo jawaabo ama xog bixin ku saabsan arrimaha socdaalka immigrationka. waxaan ka hadlaynaa haddaad qodobadaas ama qof immigration wax ka sugaayo ama qof mataqaanaa Mareykanka sharciyadiisa iyo waxaas wax ka doonaya haddaad tahay weeyaan waxaan ka hadlayno. hadda su-aalka qabtid waana soo weydiin kartaa, haddii kale nala joog dhegeyso saa u fahanteed. aad baa umahadsantaha. Okay. So of course, more of our prospects asking me what's the percentage, and I always give them that we cannot give you, or I cannot give you a percentage of like winning for the mandamus lawsuit that we are gonna fail right now. Right. So I'm glad you brought that up. Sure.
So what you're asking basically is for me to talk about what are our odds of success with this Sure. group lawsuit for the DVs, right? Mm-hmm. What I can say is we have had success with group lawsuits for DVs before in multiple years in 2020, 2021, 2022, and 2023. So, That's and great. actually 2024, we did group lawsuits where we got people visas. Yep. So we have a history of using the courts to help DVs. Markay noqoto su'aal waxaan weydiiyey courts maxay tahay percentage-ka oo qofka uu ku tashan karo hadduu dacwadda galo qofkan banka la saaray oo lottery-ga ahaa ama lottery ku guuleystay hadduu galo muxuu heli karaa oo percentage ah ama la siin karaa waxa weeyaan wuxuu dhahay horta waxaan leenahay history ama taariikh oo mataqaanaa maxkamadaha inta badan aan ku guuleysano mataqaanaa caseska la xiriira lottery-ga laga soo bilaabo 2020kii 2021kii adii wadamada ilaa iyo 25 hadda la joogaa haddana mataqaanaa xaalku wuxuu yahay halkii kale oo midkii hore kasii adag yahay oo baana imaada hadda so laakiin marba waan ka guuleysanaa waana mataqaanaa kasoo guuleysan jirnay ama kiisaska maxkamadaha aan geeno ka guuleysanaa ama fiisaha waan kasoo qaadnaa state departmentiga. Also, though, I need everyone to understand there's no guarantee we will have success. It's not going to be an easy fight, okay? But I am optimistic. waxa weeyaan qof walba waa inuu la socdaa wax horta caadiyanba wax garantii ma jiro markaad barnaamijka camal aad ku guuleysatid adoon loo yiri waxaasba aadinba second anagu xitaa kuma siin karno garantii laakiin ma noqon doono dagaal fudud dagaalka yacni dadkan sharci yaqaanada iyo dowladda mataqaanaa dhex mari doona oo lidinku doodaya ama dadka fiisooda laga carqaladay ama banka saameeyey dagaal easy ama noqon doono laakiin waxaan ku rajo weynahay inay mataqaanaa guul ay kusoo dhamaan doonto. Okay. We got some more questions. Let's go to those. Yep. Go ahead. You can begin it. Which one? Did we get Asia's? Yeah. Okay. Passportka Somaliland ma lagu bixi karaa dadkii warqadda loo soo diray 221F ka Janis labada ma siin kartaa safaaraddu. Can I travel with a Somaliland passport? And second, there's a two question here. I have received a 22. Okay, I think she means that 212F. Are they gonna give second chance for those, or the consulate or the embassy? I just received 212F. Do I have another chance that I might be succeed or get my visa? Under the existing framework of the law, the way things are, no, it's over. Our lawsuit is to try to fix that situation. Markii loo eego hadda si wax ku dhisan yihiin ama madaxweynaha sharcigu siixay waa may kaasoo sababta lagu siiyey warqadaas 212ga ayba ka mid tahay so laakiin lawsuitka ama dacwadda aan gudbinayno waa inaan ku hagaajinaa inaan kasoo saarnaa wax inay noqoto mataqaanaa waxaan soconaynin dadkana waxaas ay xaq u leeyihiin oo mataqaanaa in la siiyo mudan yihiin ama u baahan yihiin. The second question, I might answer that one if you need. Can I travel or someone can travel Somaliland passport? Right. So that's part of this question, right? And so Somaliland passport, it's the same as a Somali passport. The U.S. doesn't recognize it, right? Yes. Okay. Yes, but if you have Somaliland passport, previously before the ban, yes, you can travel with it. It's like Somalian passport. Right. Yeah. Second question. The next question, please. But it doesn't make you a dual national. It doesn't give you an exception to the travel ban. Exactly. Sure. لكن كما سينايو dual national ناتها يعني قف لبا dhalasho haysto kuma siinayo laakiin caadiyan waa lagu soo bixi karaa waa lagu travel gareeyaa meel baa lagu tagaa waana mataqaanaa in sida saxda waa passport ku shaqeynaya passportka Somaliland laakiin markay noqoto hadda kan Soomaaliya baan la saaray kan Somaliland isticmaali karaa weli Somaliland Mareykanka kan Soomaaliga Somaliland ba isku mid u yahay weli aqoonsi buuxa
ama ma aqoonsana baasaboorradaba labaduba. So marka ma dhihi karno aad ku soo bixi kartaa wuxuu ku matali karaa second passport instead of Somali passportka oo meesha ka saari karaa ma dhihi karno. So mana ahaba marka yes passport kala raadso laakiin Somaliland iyo Soomaaliya hadda kuma saacidin karaan. Okay. Nemo? Nimco. Yeah, Nimco. But we say Nimco. Nimco. Yeah, we say Nimco. Our pronunciation as a Somali, Nimco. Nemo. Yeah. Okay. Let's do the question. Nimco waxaan maqlay in maxkamadda sare ay fasax tahay dacwadana xagee la geyn doonaa. I heard that the High Court now they are not working. They just went their holiday or their break. So how are you going to take the the mandamus lawsuit to the High Court? Well, we are not filing this lawsuit with the High Court. You don't file lawsuits with the Supreme Court. You file lawsuits with the U.S. District Court. Yeah. يعني lawsuitka ma ahan meesha laga failgareyn doono horta Supreme Court. Supreme Court waa maxkamadda waddanka dhan weyn ma ahan meeshaas waa US District يعني District of Columbia waa Washington DC meesha ku taalo xagga weeyaan maxkamad ugu weyn oo yani immigrationka waxaasna ku shaqeysa weeyaan maxkamadaha waa darajo kale maxkamad ugu weyn Supreme Court waa like waa qolada hadda ay sheegaysan fasax ku maqan waa taas Supreme Court allaha waa kama dambaysta ta ahayd waa laakiin maxkamado ayada hoos imaadaan oo ayagana waaweyn baa jira marka waa saas. Go ahead. Right. So the way it gets to a higher court is if a U.S. District Court judge issues a decision that one of the parties disagrees with, and then they appeal it to the higher court. Yes. kasoo qaad hadda maxkamadda aan ka gudbinayno waa maxkamad sare iyadoo laftirkeeda laakiin markii kasoo qaad oo la diido qaar ka mid ay diidaan qaarna ay yeelaan ama midkooda uu kasoo horjeesto abiil ay jiro abiilka marka maxkamadda sare la iskula tagayaa marka waa tan u dambayso marka taas waxaa la Supreme Court. Okay. Here's a question in English. Is a U.S. District Court has power to proceed the lawsuit of a travel ban, about a travel ban? maxkamadda district court of maxaa la jiray ma u leedahay awood in mataqaanaa hore loo sii wado ama ay bankan ay meesha ka saarto dadkan maxaa la jiray ama dadka dacwadaya hadda inay wax wada helaan camal weeyaan. So the answer is the government disagrees with us on this. The government would say no, the judges do not have authority. We say yes, the government does have authority. Okay. And could you please repeat that? Who's going to say that? Okay. Is it judges or? So the government defendants, the State Department will say, Trump will say, the courts don't have authority to hear this. And we will say, yes, the court does. And then the court will decide what they have authority to do. Yes, and it's clear and asxaabi waa sharcigu uu iska cad yahay maxkamadda markii case la geeyo maxkamadda iyada awood u leh iyo waxaan awood u lahayn markaas ay ka hadlaysaa. So defenders waxa la yiraahdo defenders waxa waa dadka yani isdifaacaya oo xagga dawladda ka socdo. Let's say Trump are defender in aduna waxa tahay yani qofka weerarka wada oo dacwadihi ah. So waxa idin dhaxay waa maxkamadii ayaga waxay dhahayaan marka awood uma lahan maxkamadda inay mataqaanaa dadkan ay dhahdo hala sii fiisahooda. anaguna waxaan dhehnaa ka sharci yaqaan ahaan ama kaloor ahaan yes maxkamad awood bay u leedahay sharci hebel waxaas baa jira kadibna dadoodan markay dhigayso maxkamadda bay go'aan bay ka soo saaraysaa marka argumenta marka hor dhacayo dood badan dhacayso kadib weeyaan maxkamad markay go'aan soo saarayso marka way xaq u leeyihiin inay sameeyaan iyo xaq u lahayn markaas la arki doonaa waa sharciga lagu kala baxaya. I'm optimistic that the judge that hears this lawsuit will give it due consideration, and hopefully we will have the outcome we look for. waxaan ku rajaynahay ama aan yani aad aan mataqaanaa u rajaynayaa maxkamadda qofkii ku qori doonto charge-ka lagu qori doono ama qaadi yani qof baa loo dhiibaya dacwadda maxkamadda oo yani taas ugu qornaa dacwadiina ku qornaado. So waxaan rajaynayaa inuu dhaho in consolidation la fiiriyo yani dib u eegis lagu sameeyo taasna waxay noo noqon doontaa inay yani xag yani dib loo fiiriyo waxay noqon doontaa inta badan
guul inay kusoo dhamaato wax walba qof walban fiisiisa saa ku helo. Okay, I have an announcement. The website has been fixed. We have the register now button is back there. You have 12 hours to register. wax yaroo ogeysiisan hayaa website-ka wuu soo laabtay haddaad u baahan tahay inaad isdiiwaangelisid still danaynaysid inaad ka mid noqotid dacwadayaasha rabaan inay challenge gareeyaan travel bankan 12 hours haysataa marka waad ka faa'iidaysan kartaa waad isdiiwaangelin kartaa horey u soco. Great. Here we have a question in Somali. Abdullahi Abdullahi again. Waxa ahay underage. Waxa jira 17 sano. Ma geli karaa DV lottery. I am underage. I am 17 years old. Can I okay, can I register DV lottery? Like, can I go ahead and am I able to register DV lottery? In October, yes, you can enter the DV lottery, but before you attend the interview, you need to have completed high school education. Yes, walaal waad geli kartaa. Wax walbana waxay ku qiyaasaan raggan da'da waxa lagu qiyaasaa qofka 18 jir wax ka mid lagu dhahay waxa weeyaan waxbarashadaada waxyaabo badan isku xiran meel bay ka fiirnaan laakiin hadda waa in short haddaad adoo 17 jir gashid waxaad u baahan tahay inaad waxbarashada dhamaysay markaad interviewga maraysid high schoolka inaad haystid waa marka hadda waxa soo dhamaysay caadi ah tahay waa hore u socon kartaa. Okay, I'll do the English. Passport Ethiopia. Oh, okay, that's all the English. Somali. Passport Ethiopia. Bila Ali, passport Ethiopian ayaan haystaa ma ku xareysan karaa mar kale aniga oo ah qof la diiday 2024kii lottery oo Somali wata waqtiga way faro ayaa laga qaaday or dacwad ma ku furan kartaa yacni gabadh xaas ah oo Mareykan joogta ah igu dacwoota. Okay. Bille is like someone who had, interview 2024. He was at DV 2020, DV 2024, but he got refused. But he's trying to get, let's say he has an Ethiopian passport and Somalian passport. At that time, he was having a Somalian passport without Ethiopian passport, but now he got Ethiopian passport. So next time, whenever I want to enter DV lottery, am I able to use my Ethiopian passport? Or if someone wants to petition for me or to get out of there, am I able to use my passport, Ethiopian passport again, without Somalian passport that I have already used before? Right. So the answer is yes, but. Okay. And the but is you cannot make misrepresentations to the State Department. So if you had that Ethiopian passport before and you did not tell the State Department, or the Ethiopia passport says you were born somewhere that the different passport says different, then you could have serious problems because you cannot make misrepresentations to the State Department. So the answer is yes, you can apply the DV. You would still be chargeable to Somalia, but you would get around the travel ban exception with the new passport as long as there are no misrepresentations. Okay, no problem. Yeah. su-aasha jawaabteedu waa haa laakiin waa hadday jirto kasoo qaad faraa lagaa qaaday 50 sano ha kasoo wareegato safaar Mareykanka damarada wax ugu baahatid passport kale hadaa wadatid passportkaaga horay aad wax uga martay hadduu la mid yahay qofna kuma diidays qof walbo laba passport adduunka uu qaadan karaa dhib ma lahan laakiin haddii ku qoran tahay waxyaabaan is lahayn like da'dii qaldan magaca qaldan magacii hore aad ku martay kan Soomaaliya kugu qornaa camal aan faraha lagaa qaaday oo different ah ama meesha ku dhalatay oo different ah taasi waxay keenaysaa yacni misrepresentation waay waxa mataqaanaa si qaldan ah u samaysay noqonaysaa serious problem way noqon doontaa waxay face gareyn kartaa weliga in Mareykanka aad soo galinba laga baan gareeyo so waxay u baahan yihiin wax walba hore u samaysay inaad waxoodii ku socotid passport ka qaado laakiin same thing everything waa inay same ahaadaan waxana iska mataqaanaa bedelin
so still waa ku heli kartaa. Okay. Nimco again waxaan maqlay in maxkamadda sare ay fasax tahay dacwadda xagee la geyn doonaa. So I think we have already answered this question. Go ahead to the next question. Okay, Levi Lottery ku guuleystay passport Somali baan haystaa banka Trump ma i saameynaya. I am a DV22. Okay, I'm DV winner. I have Somali passport and Trump bring to travel ban. Is that impacting me? Travel ban does impact me. It's like while I'm Somali passport holder. Yes, the travel ban impacts you um, with the Somali because you are a national of Somalia. It's not just your passport; it's because you're a citizen of Somalia. The travel ban impacts you. And yes, walaal. And haddaa ku guuleystay adoo Somali passport haysatid, ha wuu ku saameynaya because of bana soo baxay. Arrimuhu sida hore ma ahan. And because of Soomaaliya u dhalatay, Soomaalina waa tahay, Somali passport keliya haddaa haysatid, yes. Laakiin haddaa passport kale la haysatid oo waddan kale aan ban saarnayn passportkiisa haddaa la haysatid, hore waan usoo sheegnay Ethiopia, Kenya, oo laakiin wax walba is leeyihiin, no problem aa tahay, dhib ma qabtid. And haddii wax kale lagugu diidin waa lagugu siin karaa still. Okay. So Muhammad asked this question that he asked before. The Supreme Court's closed, so how can you proceed without the Supreme Court? And just say we file lawsuits. We don't file lawsuits in the Supreme Court. We file them in the U.S. District Court. Walaal Supreme Court-ka su-aashan marran ka jawaabnay bilowgii. Supreme Court-ka waa maxkamadda waddanka ugu sareysay inta maxkamadaha kale ee ku shaqo lahaa ama iyada ka hooseeyay inta laga boodo iyadii toos looma geenaayo. Maxkamadda soo maxkamadda ugu sareysay waa Supreme Court, laakiin maxkamada kale ka soo hooseeya ay jiraan ayagu waaweyn. Marka kuwaasaan geyn doonaa dacwadda. Maxkamaddan waxay noqon doontaa maxkamadaha kale marka batalka kasoo dhamaado la isku soo daalo go'aanka ugu dambeeya ay gaari doontaa. Taasna hadda lama bilse gaari doonaba. So maxkamada kale ay jiraan. So ayadu kuma fail garaynayno lawsuit-ka. Okay. Hello, Red Eagle Law. I'm a DV 2025 selectee. My visa was marked issued on June 3rd, then changed to ready on June 13th, and now it's refused as of July 8th. They changed refused. Can I file a lawsuit? Wuxuu dhahay waa islaamaya Red Eagle Law team. Waxaan ahay qof ku guuleystay lottery-ga 2025. Fiisahayga waxaa liigu qoray ama lii tusay in mataqaanaa la issue gareeyay ama la ii daabacay 3 June. Kadib haddana wuu isbedelay, wuxuu isku bedelay ready, yani mid diyaar ah. Kadib haddana 13 June oo yani ready isku bedelay sax. Kadib haddana refuse to itusaya oo hadda yani xilligan la joogo 8 July ah. Ma samayn karaa ama ma geli karaa lawsuit. Interesting you ask. So there are 10 people that we know this happened to. No, almost 10, 8. And I put them all in a Telegram group and I proposed terms for a group lawsuit, and none of them moved forward. So we can't do a group lawsuit unless we have demand for it. I mean, if you want to do an individual lawsuit, we could do that, but it would be expensive. Yeah. Walaal waa sax su-aashan waadna ku mahadsan tahay inaad na weydiisid. Waxaa jirto dad kale oo adiga kula mid ah oo keliya Soomaalina aan ahayn, dad kale wadamo kale kasoo jeeda ayagoon sidoo kale ku dhacday oo fiisooda la daabacay oon la siinin marka dambena la dhahay waan ka xunnahay banka idin saamay. So intaasba waa 8 ruux hadda Instagram group yani group u qaasaan u sameynay. Intoodba qof hadda mataqaanaa horey u soo tagay ama yani diyaar u ah inuu galo lawsuit ma jiro. Ayaga group ahaan la dhihi lahaa. Laakiin haddaad individual ahaan u galaysid qarashkan xoogaa ku badan karaa. Waan ku samayn karnaa, laakiin group lawsuit ma dhihi karno, ma hayno. Ilaa intaas hadda aan hayno qof ilaa hadda mataqaanaa dhahay ama soo diiwaan geliyay oo mataqaanaa moving forward sameeyay maan arkin. $8,000. We'll do an individual lawsuit just for you for this issue for $8,000. Waan ku samayn karnaa keligaaga adoo ah, laakiin waa $8,000. But you need to understand that we might not win, but we would fight and do everything we could. Laakiin waa inaad fahantaa laga yaabo inaan guuleysan, yani laga guuleysto.
laakiin waan dagaalameynaa ilaa iyo meesha u dambeysa. Okay. I'm a DV 2025 winner from Somalia, refused under 212F. Do you think your lawsuit has a real chance of success before September 30th? waxaan ahay qof DV 2025 winner ah oo Soomaali ah. waxaa liigu diiday qodobka ah 212F. ma u maleysaa in lawsuitkan mataqaanaa oo chance yani sax ah ama chance mataqaanaa isiin doono oo success ama September 30keeda bisha ugu dambeysa inta la gaarin ka hor ma isleedahay waa guuleysi oo dhaba jira ama aan guuleysan karno? We would not offer the lawsuit if we did not think we had a good chance of success. ma samayn lahayn ba anaga lawsuitka dadka uma soo jeedin lahayn haddaanan haynin chance aan ku guuleysan karin. However, it is very difficult to measure the chance of success. I understand why people want to know that. There's just no way for me to measure it. There's no math, figures, metrics to use to give you your odds. Yeah. waan dareemi karaa dad badan rabaan inay ogaadaan percentage ama calculation xisaabaad in loo sameeyo, laakiin ma hayo taas waxa idinkugu sheego. laakiin chance wuu jiraa, waa guuleysan kartaa, waan laga guuleysan karaa, waa saa hore u sheegnay. talada Ilaahay saaro kadibna waxa weeye dadaalkaaga. marka laakiin ma ku dhihi karno percentage-kaas haysataa haddaanan guuleysan ama guul ay jiri lahayna dee lawsuit ma imaan lahayn. lawsuit waa laga guuleysan karaa, waa dacwad maxkamad la geeyey, labaduba waa inaad guul iyo guuldarro waa inaad feshaa labaduba. Okay. nimco, haddii dacwadda lagu guuleysto dadka dhan fiisa ma wada heli doonaan mise intii xogtood la gudbiyey ayuun baa fiisa heli doonaa? For example, the lawsuit became successful and those who entered the lawsuit got their visas. What about the rest that who did not participate or participate the lawsuit? Are they going to get their visas also or not? Good question. So the Supreme Court has recently issued an order that says that U.S. District Court judges can only give relief for the plaintiffs before the court. So if you're not a plaintiff in the lawsuit, do not expect the lawsuit to help you. Yes. Supreme Court-ka hadda ugu dambeysay waxay soo jeedisay mar walba in la siiyo qofka dacwadaha plaintiff waxa weeyaan dacwadaha unbaa mataqaanaa wax iskale qofan dacwadayn ama lawsuit ku jirin wax ma heli karo. yani State Department ayaga xataa waa dad smart ah mataqaanaa culeyska ma rabaan. So inta culeys ku haysto unbay yani iska khafiifana haddii dhacdo waa xataa kulligood in wax la wada siinayo. dad qaar bay wax siinayaan ama iskaga qancin karaan laga yaabaa, si walba dhici karto. laakiin day qofkan dadaalin oo meeshiisa yani ama dacwadiisa ama feelkiisa laga yaabo iska xirayba asoo xataa laga yaabo waxyaabo qaro hore loogu diray oo laga sugaayay dib lama furayo, ma saacideyn karo lawsuitkan. kan wuxuu saacideyn karaa qofka galay feelkiis dib loo furay, laga yaabo in wax la weydiiyey yani la dhahay keen waxaas noo soo dir, ama laga yaabo caafimaadka kaa dhaca lagu dhahay dib noogu soo dir, dee feelkaaga dib loo furay, kan kale wixiis waa la xiray. So marka isku mid ma noqon kartaan. qof mataqaana aanan ka qayb qaadanin ma umaleynayno ama ma jiri karto inuu helo sabab uu ku heli karo visa. Okay, we have a long story in English. Mohammed says, give me a little explanation about my friend already did interview in DV 2025 at Somali passport. After ban, he received another passport and not mention his DS-260. It's possible to accept as double citizen option. Remember, the two passport has same information, and he applied after ban for the second passport. Okay, Mohammed wuxuu dhahay Mohammed Cabdisalaat wax yaroo yani sharxaad iga sii. qof ka mid ah saaxiibada Soomaali oo waxa jiro oo interview markuu mar kadib uu passport kale helay oo yani ama uu sameystay passportadan wadamada kale oo caadiga iska ah. kadibna DS-kiisna mataqaanaa ma ku sheegin oo horey markuu maray kadib uu soo qaatay bank markuu imaaday kadib uu passport soo qaatay. qofkan
marka macquul ma tahay in loo ogolaado optionka sheegayo laba wadan baasaboorkooda inoo haysto dual citizenship options ma heli karaa qofkana sidoo kale waxaa sugnaataa applications ama waxaan oo already uu sameynayo waxa uu sameeyey kadib markii banka kadib unbuu baasaboorka la helay wax kaloo la imaaday so DSkiisna kuma shan DSka waxa weeyaan xogtaada markaad u gudbinayso safaaradda meesha ugu dambeysa xogtaada ku gudbisay weeyaan waxaad haysatay waxaad haysanba before the interview. Okay. There's a piece of information here that you are not sharing that would be important. wax baa meeshan jira aadan nala sheegaraynin laakiin important ah inaan la sheegaraysin. When your friend did the DS-260 the first time, it does not ask how many passports do you have, it asks how many countries are you a national of. wala saaxiibkaaga markuu DS ka xarinayo lama weydiinin meeqa passport haysataa ee waxaa la weydiiyey meeqa wadan aad nationalkooda haysataa. Am I right on that? Yes, it was when it comes to, I think it's the second page, but the person's information, it asks you that if you have another country's passport, please note here, or like you have to put there. I don't know. I don't think it's just another country's passport. I think it's another country's national. Another national. It's not another country. It's another national. It's like the way I'm. So the problem with this question is it doesn't say when the second nationality was obtained. Please provide this. Do you hold or have you held any nationality other than the one you have indicated above? So my concern is this question right here. My concern is when the nationality to Ethiopia was obtained, because the passport and the nationality are two different things. You could have been a national of Ethiopia without a passport, and you failed to disclose that, and that would be bad. Okay, it's like your answer is like saying that to mentioning for not the passport. It's like your nationality, right? Yeah, the question isn't about the passport on the DS-260. Do you hold or have you held any nationality other than the one you have? So exactly. This is my problem. See it on the screen? Yes. Then if you say yes, and it's just telling you to list that nationalities, right? Right. So my question, Mohammed, for your friend is when you said they didn't mention the other passport because they didn't have it, but what about the nationality? That's the issue I'm concerned about. Did they misrepresent the Ethiopian nationality, or did they not have Ethiopian nationality until just now? Exactly. And Maxamedow inaad fahantaa laga yaabaa su-aashan dhowr mar aan kusoo celiyey saan u fahano so asana more explanation noo siiyo muhiimadda markaad xareynaysid waa meeshaas hadda ujeedid yes iyo no ay ku qoran muhiimadda waxaa waaye marka horta yes iyo no marka dhahda horta passport lagu weydiin karaa ama wax kale lagu weydiin karaa marka hore waxaa lagu dhahaa nationality kali ma haysataa haddaadan haysanin yes adaada ka soo qaad laakiin ma haystid markaas passport maada haysanin waxaa dhahaysaa passport ma haysti option ah uu ku siinaya meesha qasmayna passport gelisid kaliya waxaa dhihi kartaa option kala raadin kartaa muhiimadda horta yes iyo no ka soo horeyso haddaa meeshaas misrepresentation aa samaysay dee ma oqolantid maxaa la jiray waxay noqonaysaa meel aadan ku sheegin inaad wax kale haysatid ama dhalasho kale wadanka dhalasho inaad haysid waa ogahay hal wadan aa u dhalan kartaa aad leedahay anigu dhan Soomaaliyan nahay Soomaaliyan u dhalanay laakiin still wadanka hadda aan joogno Mareykanka ah dee dhalasho kale aan qaadanaynaa wadankeena ma ahan laakiin yani waa wadan aan joogno wax badan aan ku noolnahay waxaan laga siin doonaa dhalashadiisa warqadihiisa aan qaadan doonaa micnaheedu wuxuu noqonayaa second wuxuu noqonayaa country ama second national wuxuu noqonayaa aniga aan mataqaanaa still aan isticmaali karno laakiin wadankaaga saxda u dhalatay waa Soomaali marka taas camalan mataqaanaa laga yaabaa saaxiibkaaga inuu sameynin ama informationkaas meesha inuu ka maqan yahay aadan la sheegi karaynin. Okay,
So let's go to the next question Go ahead. from Yusro. Yeah, Yusro Ahmed Hussein, maxaa waaye xaalka ugu fudud ee haddaan ahay dadka sanadkan lottery ku guuleystay oo weli interview gelin adstonsor buuxiyey kuna buuxiyey babka Soomaali. What do you think the easiest solution that we can have those do not have their interview, like let's say DV 2026, we fail our DS 260 already with a Somalian passport, and we didn't attend the interview yet. So what do you think is like what's going to happen? Is the interview scheduled? No, for example, she's a DV 2026. She just Wait filled until up. October. Yeah. I don't. There's no way to know. Things look bad now, but we will be hopeful that they will change. But wait until October. We can't really talk about DV 2026 until October. We don't have the bandwidth. We don't have the capacity. Yep. Walaal Yusroy, hadda ma ku dhihi karno ma hayno awooddaasna ma lihiin ma ku dhihi karno saasay noqon kartaa laakiin aan ka warsugno low sita xareynayna hadda iyo wixii ka soo baxa marka hadda xaaladda say u eg tahay ama hadda xilliga la joogo waa xaalad adag xaalad xun yani already passportka waxaa la saara ban so ma ku dhihi karno ama awooddaas ma lihiin haddaan kugu dhahno saasaa samaynaysa ama saasaa dhacayso so laakiin naga warsug wax baa isbedeli karaa. Okay. There's another question here. maxaa xal ah saaxiib 2025 okay 2025 interview appointment letter weli ma helin. Same thing that the last question that we have answered. If you didn't get your yeah 20 letter, so you have to wait again. You have to consider that going and this question is asking about I didn't get my 2NL, so what can I do? If you're a DV 2025 selectee and you did not receive your 2NL at this point, odds are very much against you. I mean, you have two obstacles, really, maybe three. But I would still pay attention until September 30th. But odds are against success here. Yes, haddaadan helin weli waxaa kaa soo horjeedo nasiibka yani aad ku heli kartid waa heli kartaa balan way ku siin karaan lacagta waa lagaa qaadan karaa fiisaha caafimaad waa mari kartaa laakiin dadaaba sameeyaba iyadoo banka jira dadaaba sameeyaba oo baasaboorka soomaaliya haysto ayagoo og dee qofka kale oo mataqaanaa isku safaaradda ay ku qorin hataa lasoo jeedaystay dad baa ku indha adeegay tegey laakiin taas ahaan aniga ma u soo jeedinin qofka inoo sameeyo arrintaas because of baanaa ku saaran you don't need waxaan way kugu dhaceen waa qadar alle haddaadan interview marin dee waxba ha iska khasaarin haddaa martay laakiin dee already waxbaa kaa galay try wadooyinka kale waxa ku heli kartid laakiin haddaad interview marin ha isku walwelin haddaa heshid xitaa warqadda interviewga waxaan kuu soo jeedin lahayn because of rajada aad bay kaaga soo horjeedaa inaa interviewga aadan aadin baan kuu soo jeedin lahaa ahaanteeda. Okay, new question. Same question, yeah. Same question. Go ahead. Move next. Okay, we have English. My DV 2025 visa was refused only because of 212F with no missing documents. Is that strong enough for your lawsuit? Waxaa liigu diiday refuse liigu siiyey keliya inuu i saameeyey banka qodobka waxaa liigu diiday 2-2-1-2-F ma u malaysaa document kale lagama rabo oo yani wax document iga maqan ma jiraan ma u malaysaa taasi waxay ka dhigaysaa ama awooday u yeelaysaa dacwadda mataqaanaa hadda afuraysa like ani ahaan document may ku dhibnayn laakiin qodobka bisaa liigu diiday ma u malaysaa inay mataqaanaa dacwaddeeda ay xoojinaysa arrinkaas. In that situation, you're eligible to participate in the lawsuit, but you only have 12 hours to do that. So you need to do it now or just forget about it. And yes, arrintaasi waxa waaye inay bahasha tahay in kale waxa weeyaan documents waxa laga rabo dadkana uu isku madaatiin horta qof mataqaanaa qof walba wax looma soo dirin qofkii wax barisiis wax laga rabo wax baa loo diray kii wax laga rabo qof walba wax baa loo diray qofna wax looma diray adigoo kale weeyaan marka muhiimadda ma ahan in mataqaanaa wax lagu diray in lagu dirin laakiin awood oo leedahay low sitina gashid 12 saacadood ay haysataa iyo wax ka yar so try your best and isku day inaad gashay haddaad u baahnayna dee iska ilaaw. One more question up here.
Yeah. And Abdullahi Ali travel banka ma dhaqan galay soo maahan haddii Trump uu ku dhawaaqo travel ban in la ansixiyo saaxiib maxay tahay ciyaartu 2 sano interview aan sugayay soo ciyaar ma hata okay and I don't know and Abdullahi is asking does travel ban already like President Trump has already bring up a travel ban. That's already travel ban been signed. That's like I'm waiting for 2 years appointment. So doesn't that mistake or like I What's the don't visa category? I think category maxaa waay walaal ma DV lottery tahay ama wax kala tahay horta DV lottery hadaa tahay iyo ama category kale hadaa tahay qof loo dacwona hadaa tahay let's know category aan ogaano. Move on the next question, please. Can I join the lawsuit and how should I file it? Okay, I don't know if you can join the lawsuit because I don't know if you're eligible. On the website, it says what the eligibility is. You have to have already attended the interview. You go to our website, this thing that's scrolling at the bottom, click on the top, and it'll have instructions. And walaal haddaad rabtid inaad kusoo biirtid lawsuitka marka hore waa shuruudaha uu leeyahay shuruudaha waxa weye qofka marka hore interview inoo maray at least interview inoo mar weeyaan haddaad interview marin dee waa shuruudaha ugu horeeya oo mataqaanaa aadan soo buuxinin way ka dhigan tahay so website-keen waaba kana xaggaas hoosoo marayaa redeaglelow.com aad tegaysaa kadibna videoga haddaad blog aa kasoo bilaawatana waxa weeyaan waxaan sharaxnay website qof soo u diiwaangelin karo 12 saacadood wax ka yarna waa haystaa walaa haddaad dananaysid website-keena si dhaqso u gaar kadibna xagga kasoo buuxi adoo mahadsan haddii kale ani ila soo xiriir saan kuu siiyo linkiga ama instructionka aan kaaga saxaadiyo aad baa mahadsantaha go ahead. Okay. Second nationality was obtained after the ban since eligible and their grandparents was the citizen of that country, but at the time he was filled DS-260. It was only Somali nationality. Yeah, that's a problem. Second nationality-ga dhalashada labaad waxaa keliya la helay kadib markii la banka kadib markii banka la keenay kadib so ninkan ayaydiisa ama let's say awoogiisa ayaydiisa waxa ka soo jeedaan wadanka kale hadda oo ka qaatay dhalashada kale so marka DS-kana waxa waaye banka markuu imaaday waa kadib waa DS-ka xaray markaas markuu DS-ka xarinay qofkan wuxuu haystay kaliya Somali bis. As explained, this might be okay, but the details matter. The details are very important in that situation. Details that mentioned at DS-260, correct? Well, it's more than just an oral or a written representation here. The paperwork needs to back up what he's saying. The paperwork needs to say not a national before the DS-260. You know what I'm saying? Like they say that they were not a national. Sometimes that's not what the paperwork says, though. So the paperwork needs to match what they're saying. If it doesn't, then there's a problem. Now, I'm not saying fake the paperwork. I'm just saying your eligibility depends upon whether or not what you're saying is accurate. Walaal waa simple waxa weeyaan wax walba waxay ku xirantahay horta documentskaaga paperwork waxa weeyaan documentska wuxuu dhahayo amar badiya wax ku qorna lagu soo qaataa ama la raaca so muhiimaduna waa taas so ani kuma lihi documentskaaga marka haysatid figure ama waxa samee laakiin muhiimadu waxa weeye documentskaas wax ku qoran iyo waxay sharaxayaan in la raaco marka si in general loo dhihi karaa ma ahan waxaan haddaan ka hadlayn ama aad weydiinaysid marka muhiimadu waa paperwork. Next question, sir. That's not a question. Go ahead. You just mentioned the name. Okay. Sayid Ahmed markii uu horeysay waxaan ku xareystay Somali. Hadda waxaan haystaa Ethiopia. Keebaan ugu horeysiiyaa xogtiisa mana la ogol yahay laba
nationality hadhow ma la tegi karaa labada dhalasho shahaado. Uh, First entry I made, as a Somalian, like as a Somali person, Somali national. But right now I got my Ethiopian passport, and I need to mention my DS 260 as it. So can I represent both their both passports and together when I am gonna have my interview? And right now, Oh wait, no interview yet. no interview yet. Okay, So good. David So 20. so ask the embassy to open the DS-260. Email the embassy and say reopen the DS-260 so that you can update the information and make it accurate. Yeah, looks like he doesn't even fill out his DS 260 yet. So We don't know he's a DV from yeah, here. he's a DV. And So he's also, a DV 2026 maybe? yes, DV 2026. Okay, so yeah, on his DS-260, you answer the questions honestly, okay? If the question asks you, give me all your nationalities, you have to list all the nationalities. Yes. What about like first entry I made, as Somali, but right now I need to use both passports. Which one will be primary one? Is it the Ethiopian or Somali? You would want to say Ethiopia because Ethiopia is not subject to the travel ban. And also, the U.S. doesn't recognize Somali passports, right? That's why they don't put visas in them. So Yes. Ethiopia. If you have a if you have Ethiopian citizenship, it's a stronger citizenship in terms of the U.S. They'll recognize it. So you would list the. You do not have to do this, but in my opinion, you would list the Ethiopian passport first because that's the one that you will travel on with the least problems. Okay. walaal laba su'aal isku dhex jirtay waan weydiiyey. Waxay ahayd in mataqaana qofka ku xareysan karo marka hore kan Soomaali adoo marka hore Soomaali adoo ahayd hadda Ethiopian haysata Ethiopian kana ka dhigin kartid passportka u horeeya oo meesha ku qoranaysid iyo in mataqaana maxaa la dhihi jiray een xogtiisa ma la ogol yahay like labaduba waxa weeyaan haddii opinionkeena waxa weeyaan haddii mataqaana aad dee waa ku samaysan kartaa baasaboorka Ethiopia primary ka dhigi kartaa horeysiin kartaa because of Somalia hadda already bana saaran Ethiopianka yani ku ah mid mataqaana wax lagugu siin kara marka asaa meesha ugu horeysan laakiin wax walba inaad si mataqaana saxna ugu jawaabtid honest ahaatid daacad ka ahaatid waxaad ka jawaabaysid wax walbana meesha ku liskaraysid wadamada mataqaana aad haysatid dhalashadooda ama ama documentsidooda aad haysatid. Okay, this is our last question over here. Okay. Safarada, I think Nemo's question, we have already answered. So could we please Okay, give? we'll make this the last question then. Yeah. Nemo, if you have more question, please contact me because we need to give everyone, a chance that we can answer all the questions equally. Saaxib Abdullahi Abdi weydii green card travelka waxaan maqlay isbuucan waxaa la soo rogay in baaritaan dheeri lagu samayn doono qof kasta oo green card ah oo safraya. And Abdullahi, please ask the green card holders who wants to travel outside the country. I had this last week. I had there's another new rule or new orders that came out that concerning about the green card holders traveling. So they said that they might be facing more, what's called, they might be, following or checking. They have to, get like more, what's called, I can't say. Scrutiny, more scrutiny, yes. Like they are facing more challenge about whenever they want to go outside the country or travel outside the country. So, what do you think of that? Is that like something real? Yeah, so I've got three things to say about that. Okay. Three. Yep. One, if you have criminal history since you've been in the United States, do not leave the United States. laba saddex arba inaan ka dhaho su-aashaada Nuur Axmed Caraale
midda koowaad waxa weeye haddaad criminal history aa haysatid ama already maraykanka dambiile aa ka ahayd oo green card aa haysatid waddanka ha ka tegin joog. 2, if you leave the United States, do not leave for an extended amount of time or abandon your domicile, abandon your house, your residence. Do not do that. If you leave the US, do for a short period of time, under 6 months. haddaad ka tegaysa waddanka maraykanka waxaad keliya samaysaa ama ka maqnaataa wuxuu sharcigu ku ogolyahay 6 bilood wax ka yar ha ka badsan. haddaa ka badsatin waxa weeyaan you have to inaad soo sheegto ama aad wargelisid qolada ku shaqada leh. so marka yani waddanka haddaa ka tegaysid ha ka soo badsanin 6 bilood iyo ka badan ama 6 bilood wax ka yar ku imow. 3, if you're a US citizen, green card holder. If you're a green card holder and not a US citizen, bite your tongue and do not express yourself on social media about things that are very sensitive to the Trump administration. Exactly. Like Gaza and Israel. Yes. And thank you for bringing up this. haddii aad tahay qof green card yani haysta afkaa isku qabso ha ka qayb qaadanin social media aan mataqaanaa hadda Israel iyo Gaza waxyaabaha la isku haysto iyo waxyaabo badan dadka inta badan ba social media iska soo iska socota qof walba wax buu ku sheegaya. so adoo ka qayb qaadanin mudaharaadada iyo balaayada iyo mataqaanaa iska qabsiga hadda jira because waan ognahay meesha u badan tahay dowladda hadda aan joogno. so isku day inaad mataqaanaa is xakamaysid intaas uu yahay sharcigu ku ogolyahay inaad baxd meel ba aad tagtid laakiin haddaad ahayn dambiile aadan ka badsanin inta lagu talagalay iyo inaad iska ilaalisid inaad mataqaanaa meelahan social media inaad kaga hadashid arrimaha hadda socdaan ama caalamka ka socda. I have to go, Abdullahi. I have a Arabic live now, so say bye to everybody. marka fadlan su'aalo dheeraad sii qabtid ila soo xiriir waa idin salaameynaa. waan ka xunnahay su'aalo kale oo mataqaanaa badan ay jiraan kama jawaabi karno. so fadlan toos ila soo xiriirsa su'aashaada aan kaa fargareeyo oo mataqaanaa aan ku sii jawaabteeda. aad iyo aad baad umahadsantihiin. khayr badan rajaynayna. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bye.